Olá amigos, aqui quem fala é o Gui e estamos aqui com mais um episódio dessa série maravilhosa chamado Hellblade. Um jogo incrível, um lindo, ó, melzinho na chupeta. Continuamos diretamente de onde nós paramos, após derrotar o Homem-Corvo, agora o Valvar, né? Agora a gente acho que vai ir até o portão de Helmheim. Infelizmente faltou duas runas que eu não consegui achar. Eu acho que faltou, não sei se vai estar aqui no caminho, mas dificilmente estaria. Então, fazer o que, né? A gente não pode ter tudo na vida. Ter tudo. Não esse tipo de ter tudo. Aqui é só voltando de onde a gente veio. No caso, a gente vai voltar de onde a gente veio aqui, né? Mas, enfim. Vamos. Eu acho que lá no início tinha uma, mas eu não sei se... Primeiro, vai estar lá e segundo, se aquela lá, se é realmente, era parecido só. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And as she saw them, elusive, shifting faces. After a while, she could see the face of everyone. The trees, the mountains, caves. Esses olhos são muito estranhos, ainda continuam. Cara, eu dou a ilusão, né? Fazer o quê? Será que tem parede invisível igual ao Dark Souls? Acho. Não. Com certeza não, na verdade. Fico imaginando o negócio aqui, muito nada a ver. A iluminação desse jogo tá muito boa. Será que tem Ray Tracing? Can you see the faces too? They're there. If you look for them. Mother? Eu ia falar que era coincidência, mas não é. Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld. The underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galena. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the rot. Like she's still watching over her. She misses her so much. Minha mãe não, ô louca. Minha mãe é outra. Será que minha mãe é outra? Que é, né? Não, pera. Isso não é o caso. Aqui eu lembro que tinha um pau daquele que eu não vi. Uma runa, né? Pau não, pau é foda. Uma runa daquela. Tava aqui, exatamente. Aparentemente eu não perdi, não. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Tá. Aparentemente eu não perdi, é isso mesmo. Tinha que voltar a ver essa aqui depois. E tem uma última. E aonde tá? Ah, irmão. Pergunta muito complexa. Só se for tá aqui no
portão, perto do portão de Helheim, né? With the mark of Valravan and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Não, tá aqui não. Vamos? Chega mais perto? Ah, é. Why is she waiting? Open the gate. Open the gate. No, it's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. Don't. She's done it. It's so dark. It's dark. The darkness. Only the dead may cross. Only the dead may cross Only into the hell. dead may cross. Truth? Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Damien! In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoilt by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender,
abandoned to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Nossa, que horror, cara. Que visão tenebrosa, velho. Fechou a porta de Hellblade. Nossa, quase chorei, cara. Não faz isso não, Joe. Pô, eu ia fazer a piadinha aqui com olha quem voltou, do café e tal, mas não tem café, é água, isso aqui. Até fiquei triste. Ah, mas por que tem água? Ah, por que você tá tomando água na caneca? Porque eu quero. Que a caneca bonita, ó. A caneca da Nescafé, ó. Nescafé paga nós. Nescafé paga nós, uma bonita caneca. Pô, falando na caneca que aparece, cara. The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Why suffer the past when there is a new road ahead? The only one that makes any sense. Foi já. Depois isso aqui provavelmente acabou. Ah, não, tem mais um. Ah, eu sei, olhou. Sai daqui. Nossa, eu odeio esse cara, é muito chato. Aí, foi. Acabou. Vou arrumar aqui a cadeira. Vamos seguir a jornada. Escutinho. Interage. Isso mesmo. Every gate you open into darkness brings another charge. Porrada? Puta cacetada que eu tomei, mano. E agora deu caralho mesmo, né? Agora fudeu de vez. Vamos! Nossa, que tenebroso isso aqui. Mesmo com o tempo devagar, o cara rápido. Desculpa, tô animado. Ah, foi uma sequência bonita, cara. Foi uma sequência bem linda. Rapaz. Tá muito bonito esse jogo. Você vai cair, não? Vai ficar vivo pra sempre? Obrigado. Foi. Aqui também. Pô, você desvirou, cara. Behind you! Behind you! Ainda bem que eu ouvi. Vai. Mais um. Na barriga! Ah, não, era dele. Mais um? Não, só. Vamos, cara, para de graça. Ai, passando minha frente. Opa! Não, cara, vamos!
Tá. Ah, ainda acertou. Stop them! Aí, foi, finalmente. Foi. Acabou aqui. Vamos continuar. E no caminho. E como sempre, lutando como nunca, né? Gente, bebam água, hidrate-se, ainda mais nesse verão que tá um calor infernal, insuportável. Tratem de se tratar. Perdi uma runa, infelizmente. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Oi? Continua aqui, eu acho que... Ah não, continua. Mas o que é aqui? Ah, tá. Perdi a chave. Deixa eu já interagir então. Pronto. E aí a gente já vai passando o caminho, eu já acho que vai achando. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Foi sem querer. Achei que eu tava maluco, mas não. E aqui embaixo não vai ter nada, né? Acho que não. Não tem. Vamos ter que subir por onde a gente veio mesmo. Provavelmente vai dar uma volta, abrir aqui. Vamos ver. Tá, X. Romance que é você? Não acho que é esse o X não. S. Não sei de nada com S. Ah, tá. Jogo, por favor. X provavelmente pra ver por aqui, ó. E ó. Daqui na entrada dá pra ver o ângulo correto. Ou não? Não. Calma aí, antes de eu subir. E daqui? Aí, é isso mesmo. Era aqui embaixo. Então falta o S e o quê? É o S e o foco, mas o jogo não foca, né? Não tá aparecendo mais. O S. Não, o S vai estar... Dá pra ver o S? Onde que dá pra ver o S? Tem esse aqui, o outro símbolo estranho também. Acho que é aqui, né? É aqui mesmo. Mais um. E agora o peixinho, parece. Vai? Eu não vou pra avançar, não. Vai que ela se joga ainda. E vai? Ah, outra parte da historinha aqui. Vamos ver. Abrir aqui primeiro. Tá, vamos ver qual é da historinha aqui. Hela possesses large dwelling places in Helheim,
Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Essa aqui foi, né? Só tem... Não toca a história de novo, não. Quero falar. Aqui só tem 2, aparentemente, nessa área. Ah, eu acho que esse aqui vai ser... Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, então. Eu queria fazer um por área. Vai dar uns, o quê? Uns 8, 9 vídeos no máximo. Eu acho que é... Deixa eu chamar aqui, então. Deixa eu conferir lá quantas áreas são. Vai. Tá, 1, 2... Calma lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10... Ah, vamos seguindo. Quando eu achar que devo parar, eu paro. Enquanto vamos tocando o barco. Olha esse cenário. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Que bonito, cara. Que bonito. A iluminação desse jogo tá muito bonita. Eu sei que é repetitivo, mas é que eu tenho que falar que é bonito. It's opening. Who is it? It's coming. That song again. Is it? Is it? Is it? It's Hela. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. I'm sorry. I can't watch this. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Minha Nossa Senhora, sai daqui, não faz mais... Quebraram minha espada! Não faz mais isso, moça. Caraca, que... Nossa, e agora? Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by SENUA'S nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that SENUA'S reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. Voz grossa, moça. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself.
because there's no one left to do that for you. Everywhere. You failed. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your soul. Come on. There. Não, moça, não se machuca. Não faça isso, minha Nossa Senhora. Também não grita alto. Gente, não se mutilem. When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. It's not real. It's a trick. It's not real. It is real. Listen to it. Don't give up. Diddy. It's Not like this. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Senua? No, it's Enough. It's a trick. She knows it's him. It's a trick. He's already dead. You know it's him. He can't be here. It's impossible. Come to me. Please. The light. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. Ah, It's in ele your sim. mind. Aham, com certeza é. Your mind. It's real. Se for, vai calar minha boca. Mas eu acho que não é não. Tudo machucado, coitado. Visão bonita. Ih, nada. Deixa eu dar uma volta maior. Para de travar um tempinho. There it is. You're imagining. Não é ele, vá na direção dele. Let's go slow. How could you keep going? How could you keep going? Essas vozes bipolares. I told you it was to trick you. I told you. Where are you going? See, there's nothing to follow. Come on. Ixi, vai desmaiar ainda. Eu já tô até vendo. Mas cai no mar, quer dizer? Ah não, aqui é a praia. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father's in-bell made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Ok, ok. Tá, ali continua. Então a gente vai pra cá. Eu vi umas manchas entrando nessa área. Eu tô com medo de alguém me atacar sem minha espada. Eu não sei o que a Senua faria. Sinceramente. Ah, acho que aqui não vai ter nada, não. Se tiver é muita sacanagem, né? Aqui ou ali? Vou ali primeiro, já que o Dylan tá ali. Acho que é Dylan o nome dele, não lembro.
Acabou de falar e eu realmente não lembro. É que é a mãe dela. Dá pra interagir? Pior que dá. Pior que dá. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home. It does not ask you to swim against it. Tá? Eu não sou um peixe. Lembrar disso. Enfim, vamos pra Dillian. Ver o que vai ocorrer no jogo, né? It's already disappeared. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind. Com certeza que alguma coisa vai aparecer quando eu estiver sem espada. There he was, the lone figure of a boy. Saw play under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted. For the first time in years, she felt a ray of hope. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Foi? Foi. Mas eu sei que aquela árvore ali não tá ali à toa, certeza que é daquela árvore que ele tá falando sobre o signo. Isso aqui é só um bueiro. Esquece. Tem por ali? Tem que ver por aqui. Vou subir ali primeiro. E eu acho que ele tem coisa importante pra seguir pra frente. Vamos lá dar uma olhada. Tem muitos caminhos que levam a Roma aqui, né? Vamos lá. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Se não me contar, eu não vou acreditar mesmo. Quem vai falar? Preciso de mais 2 selos. Ai, preciso de mais 2 selos. Aqui eu acho que não vai ter mais nada, mas o custo deveria ter ponta, né? Talvez 1 ou 2 segundos. Talvez, mas vamos ver, ó. Ah, achei que tinha alguma coisa, o jogo ficou sozinho.
E eu não sabia que dá pra olhar pra pedra e sair andando. Sei lá. Perdi muito tempo olhando pra pedras. Enfim. E a gente vai até a árvore, daí vai matar mais 2 bichos, pegar mais 2 pelos e voltar aqui. E essa escada aqui, ela vai me levar até onde? É uma escada mesmo. É o mesmo lugar que o outro. Como eu disse, todos os caminhos levam a Roma, né? Muito barco naufragado aqui. O jogo deu uma parada de soltar tanta fala. As minhas vozes ficaram um pouquinho quietas. Impressionante. Caramba, mas é muito caminho. Muito caminho para o mesmo lugar. Por favor, não tenha bicho. Por favor, não tenha bicho. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Ih, achei mais um. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. Não consigo mesmo, tô sem espada. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. Que tristeza. Vai voltar pro mundo normal, descartei. Daí vai ser feio, eu tenho certeza. Vai ter uma alucinação agora. What's your name? Roger Guedes. Mentira, Guilherme. Senua, I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one. Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. Stop me. I
can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Dillian? Is that you? I'll find you, my love. I promise. Rapaz, Can you see him? You como want to mudou believe daquilo it. pra Is isso? he real? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Dillian? Nothing É, lives vamos here. ver qual é dessa árvore aí. Eu tô vendo que eu vou ter que entrar nela, né? You met him by the tree. Vixe, mas... Tree. Maybe it's a penúltimo já. sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. Não é nada. Eu tô surpreso, de verdade. Agora eu jurava que ia ter historinha. Não tem aqui. Nossa, que decepção. Ah, ali tem. Nossa, mas ele tá perfeito pra ter. Vamos ver qual é. Penúltima já. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance. Luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. Nossa, se afastar muito, ela para de falar alto, ela começa a falar baixinho. Eu achei uma porcaria, porque eu queria ficar aqui na frente esperando já, pra poder já tchum-tchum. Esse é o penúltimo. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out, so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Rapaz, a cada história que eu ouço que é uma mais estranha que a outra. Minha Nossa Senhora. Aquilo ali é pra enganar trouxa. E eu sou o quê? Trouxa, né? Ah, vai, eu não quero perder mais uma historinha, não, mano. Falta só uma pra cá. Não tem nada. Aqui vai dar no mesmo lugar lá embaixo, né? Não vai ter nada. Por favor, que a última esteja aqui dentro. Eu não quero o real perder. Isso aqui não é uma imagem muito legal de se ver, não. Mais uma espada. Espada de volta. A sword. Take it. Dillian left it for you. Take it. Take it. Take it. Imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important.
Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge grammar by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of death will take you to new lands where you will face the trials. Calma aí, cada desses aqui é um mundo diferente? Eu vou entrar e atrás do pedaço do fragmento? Eu acho que é. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. It's so strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death, because we have no answer for it. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Bem, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai atrás dos pedaços da espada. E é isso. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo. Esse vídeo já se estendeu demais. E até o próximo. Tchau!